Ну что, все довольны? Никто от меня ничего не хочет, никому не нужно поплакаться мне в плечо, в жилетку, в блузку, не знаю куда еще, ладно. В общем, всем здравствуйте, мы продолжаем играть в Scarlet Nexus, и да, у меня слишком много друзей, оказывается, в жизни бы так. Ну да ладно, собственно, что нам показывает телевизор? В эфире революционеры с Ирана. Мы взломали официальный канал, чтобы рассказать вам о нашей справедливости. Благодаря тяжелым усилиям наших соотечественников нам удалось раскрыть гнусное предательство властей. Тем не менее, на этом обман правительства не закончил. Трансляция на данный момент отключена, понятно. По-моему, это мы уже слышали. То есть телевизор ничего не показывает. Ладно, тогда давайте заниматься уже более насущными делами. I'm sorry I made you all worry. Are you all right? I'm fine, and we have to hurry back to the Kunad Gate. We're going back there again? Do you know what we can do about it, Mother? Yes. We must get rid of the entanglements in the Kunad Gate, or the world will eventually be destroyed. Вы? Entanglements? What are they? We should head to the Kunad Gate before I explain it further. Okay, then we'll go to the Kunad Highway. Everyone get ready. Mom, you can have a seat here. Thank you. You got so big. Huh? That was sudden. You joined the OSF. How's Kaito? Are you getting along with your older brother? He's good. We don't really get along anymore. Oh. Can you tell me what's happening in your time, in the present? And that's basically it. The only other thing is the existence of the Kunad Gate. Thank you. Along with Babe's data, I think I understand a lot now. Are we almost ready to leave? Oh, yeah, we are. Let's go, Mother. Is something the matter? I'm just happy you turned into such a fine young lady. It's not my place to say that, though. I'm sorry I left you behind and ran away. It's okay. You don't need to apologize. They were trying to kill you, and I don't remember much about being in Togetsu anyway. Не пытались себя убить, поэтому я оставил тебя там. I had my big sister. Then I have to say thank you to your sister. I'm sure she'll be happy. You still call me Mother, even after everything. Распутать время вместе. Фаза 11. То есть это большой узел, я правильно понимаю? И там где-то временные нити связались в клубки. Things are moving fast, but I'm hoping you can tell us how to deal with the Kunad Gate. You said something about entanglements? Ultimately, Yuito and Kasane have to enter the Kunad Gate and unravel the entanglements. What I'm telling you here is just a concept. The traces interfering with time should look like tangled red threads. According to Togetsu's theory, whenever you jump through time, a dimensional hole like the Kunad Gate is created, but it should then disappear. The reason this hasn't disappeared is because Yuito and Kasane's powers resonated. The Kunad Gate is different from the theorized gates in that it's persisting in a distorted state. Using a distorted gate for a time jump creates entanglements. If you can unravel those entanglements, you can close the Kunad Gate. Distorted? I don't really get it yet. But when you say enter the Kunad Gate, do you mean go into that hole in the sky? That strange space. Is it inside the Kunad Gate? You saw it too, when the gate first opened. Oh, that place with all the weird images? That's right. That strange space that Kasane mentioned exists inside the Kunad Gate. It is a concept of space that only exists for those with the red string's power. Togetsu called it the Chronos Terminal.
Откуда вы это все знаете? Я, конечно, понимаю, что не экспериментировали с этими силами довольно давно, но все же. I guess that explains why we didn't notice it when we jumped to the future. When there is time contact between 2020, when the gate was made, and another time, entanglements are created. Time contact? Is that any different from time travel? It's a broader definition of time travel. Even if you don't arrive at that time, even if you just attempt. Basically, if someone with the red string's power even touches that time, there is a trace. That is time contact. The only way to actually see which times have entanglements is for the two of you to go and check for yourselves. So I guess the only thing we can do is leave it to Yuito and Kasane. Even if we find the entanglements, we won't know how to unravel them until we see them. The Chronos terminal is conceptualized by your powers, so you'll know how to unravel them. Not with reason, but with intuition. Отлично, великолепно. Also, I'm weak, but I can use the red strings, so I'll support you from here. Okay, so we just need to use the red strings again and enter the Chronos terminal. I'm going with you this time. You don't know what kind of dangers will be there. Make sure you're ready before you go. Точка невозврата. If it's dangerous, you both come right back. Don't worry, we will. Just take care of my mother. Keep her safe. It's all right. Don't worry. We will protect Wakana. All right, we don't have much time. Let me know when you're ready. I got the hang of using the red strings now. Yuito's here this time. I have to do this right. Нельзя забывать про Карена. Мы тут считаем, что у нас тут сейчас только 3 псионика, которые могут управлять красными линиями. Но на деле есть еще Карен, который стырил у обоих силы. Так что на самом деле у нас есть еще один человек, который вообще может на эти врата влиять. Может быть, кстати говоря, то, что они растут, это его проделки. Он же там пытается спасти свою то ли возлюбленную, то ли сестру, я уже забыл, по-моему, возлюбленную. Странно, по-моему, для... Нет, не сестра, а кузина. Я забыл, ладно. Сможем ли мы распутать узлы? Я уважаю стремление Юита сделать все, что в наших силах, но вы ведь не видели этих узлов собственными глазами. То есть вы воспользуетесь нестабильной способностью, чтобы войти в таинственные канотские врата, чтобы распутать узлы. А это вообще возможно? Шиден прав, мне не доводилось видеть узлы собственными глазами, и я не знаю, как их распутывать, но если кто-то на это и способен, то лишь мы. Потому-то мы и отправляемся туда. Спасибо, что беспокоишься нас, Шиден. Обещаю, у нас все получится. Не припоминаю, чтобы когда-либо беспокоился. Идите, распутайте тут узел, побыстрее возвращайтесь. У меня такое ощущение, что это точка невозврата. То есть, если мы туда отправимся, мы отправляемся в финал игры и все. И назад уже не вернемся. Вы готовы отправиться в терминал времени? Да, очень похоже. Если посмотреть на испытания... Ладно. Во-первых, у нас там, да, есть вот это вот, то, что я сейчас тыкал. А во-вторых, у нас тут были дополнительные задания. Да, 34 раза выполнить задания. А у нас последние на 24. То есть еще где-то 10 дополнительных заданий должно быть. Я не знаю, либо они сейчас там появились, и если мы слетаем, то в теории можем, наверное, их найти. Ну-ка, давайте посмотрим. Либо они где-то еще есть, а не только в городах. Либо все фигня. Пусто, ничего нету. Овцо. Может быть, они где-то еще есть.
есть не только в городах и в Мусубе, а где-то еще, блин. Либо задания Мусубы, на самом деле, считаются, там, где нужно смотреть анимеху. Потому что этим я так и не озаботился, если честно. Ну да, тут тоже пусто. Но в Мусубе еще больница есть. Я просто хочу проверить, для понимания. Тоже пусто. Ну, да, девушка, я не принес вам никаких кодовых фраз. Я могу их нагуглить без проблем, прийти и поговорить, но... Пока не надо. Пока я, наверное, воздержусь. Ладно. Нету ничего. Нету. И больше вроде как локаций, где могут что-либо давать, просто нету. Это все боевые локации, где гуляет куча всякой нечисти. Так что либо эта точка невозврата не конечная, и мы сейчас сможем как-то, ну, пройдем какой-то сегмент и после этого вернемся. Может быть, будет какой-нибудь пост-эндгейм контент. Не знаю, из разряда. Прошли основную сюжетку, вот тебе еще десяток заданий, и тебя сразу в новую игру плюс мы не посылаем. Либо это суммарно. Действительно нужно играть новую игру плюс, чтобы все это выполнить, из разряда, что нам нужно за Юита эти оставшиеся 10 заданий выполнить. Не знаю. Но, наверное, давайте просто отправимся. Не будем ни о чем думать. Я так понимаю, что мы там будем только вдвоем с Юита. Возможно, сасовские обилки у нас будут. Не знаю, может, наши будут помогать нам с Сасом. Но воевать мы, видимо, будем только вдвоем. Good to go, Kasane? I'm ready. Focus your consciousness together. Picture the site of the Chronos Terminal. To the Chronos Terminal. We will unravel those entanglements. Знать бы еще, как это сделать. Возможно, там будут какие-то несоответствия с временной линией, которая у нас сейчас есть, и нужно как бы это исправить. А может, все гораздо более прозаично, и там просто надо что-то сделать с ними, своими силами. We can't just stand around. We have to search for the entanglements. I guess it's nothing new when it's your third time. So, how do we find them? I don't feel anything yet. This is... It must be Mother. Is she guiding us? Let's go! The others? How are they inside the Chronos Terminal? Calm down. That place is built from your consciousness. It's an imaginary world. It is a very unstable place. Your fear and anxiety, all of your emotions affected. The memories of your past made others appear. So basically, you're saying that these others were created by our mental immaturity. That makes us sound pretty lame. But if we made them, we can take them down too. I know the two of you can handle it, but be careful. Да, САС доступен. Это главное, что меня сейчас беспокоило. А вы, конечно, воображаемые, а лут у вас настоящий? Да, господи, достаньте уже. Интересно. Что-то падает ведь. Я уж не говорю о том, что здесь валяются предметы, которыми можно кидаться. Обычные причем предметы. Вау. Что довольно странно.
Больше шмяков. А, шмяки кончились. Ну-ка, раз, два, три. Да. Воздушная комбо со взрывом. Выглядит неплохо. Кухонная ламия. Вернулся. Еще разочек туда. Нет, вот в этого, пожалуйста. Отлично. Стараюсь. Окей. Hey, do you feel something? Yeah, it's like my head is buzzing. It's weird. Ну что, идем по дороге без красного кирпича? Среди тюльпанов или что это? Это у нас Юита и Наги, да? Ну тут будет, видимо, куча всяких воспоминаний. Юита и Кёка, Касане, наш отряд. И идти нам, видимо, вон туда. Наоми? Да, Наоми. This is the old OSF hospital on that day in 2009. It's an entanglement. Yeah. I don't understand it, but I can feel it. This is definitely it. If we want to successfully unravel this, then I'm betting that we have to use the red strings, our power. Yes, I feel it too. We should be able to make this work. Another one! Let's hold it off while we unravel the entanglement. В смысле, вы будете одновременно и то, и другое делать? I'm taking this. All right. I know we can do it. Right, Yuito? Yeah, right. Let's go. Так, уйди, ящик! Он в слоумо летит из-за того, что я ускорен. Кровать. Чем скорее больничная койка. Вообще вот предметы из больницы. А, я увидел. Это один из трех. Или из четырех. Сейчас ведь что-нибудь вылезет. Все нормально? Готово? This will make the Kunad Gate disappear. Hey, Kasane. That day, I never got the chance to thank you properly. So, thank you for saving me. What? That came out of nowhere. You were the one that saved me 11 years ago at the hospital, right? I remember it perfectly now. I used to be a dud, and then all of a sudden I had powers. My power awakening? I think it was because you shared yours with me. What? Powers aren't something you can just share. Yeah, I know what I'm saying sounds silly, but if it were possible, it was thanks to meeting you that day that I'm still alive, and have reached my goal of getting into the OSF. That's what I think, so... То есть ты не проходил каких-то исследований, с тобой ничего не делали? Тебе просто неожиданно проснулась сила? I think it's unraveled now. Everyone is probably worried about us. А вы уверены, что... I can still feel it. На этом все. So, there's more than one entanglement? If so, it's simple. We just have to unravel all of them. Right. Okay,
Let's go. We did unravel that entanglement, right? Понятия не имею. But something still feels off. So you feel it too. Something's bothering me. Вот это вас должно беспокоить. Вот это. Ах. С это. Ладно, он еще 3. Я не знаю, это считается, что мы их закрыли или нет? Они как-то все равно выделяются. Необычная такая нить. Утолщенная. Ага. Это был очень странный бросок. Так, сначала все-таки с мелочью разобраться. И это рысь. Эта штука, ага. У нас ускорение мозга, если что. Так что мы лечимся. Спасибо, я сам справлюсь. Так. Я вообще думал, что здесь можно чем-то бросить. Оно хочет, понимаешь, это дело распутывать во время боя. Давай. Тарик. Это будущее, я так понимаю, в котором мы были. This future should now no longer exist. Have you ever thought about what you would do if you could travel to the past and change history? You mean after we remove the Kunad Gate? Yeah. The ability to travel through time freely. That's the true power of the red strings. Right. If I could go back and save my sister, I'd be lying if I said I hadn't thought of it. I wanted to save Naomi. I just kept thinking there must be a way over and over again. Продолжаю Every думать, now что and есть then I'm reminded that I won't see her again, возможность это сделать. and it rattles me. Sure. If I could change history so Naomi wouldn't turn into another, if that was something I could actually do, I don't think I'd do it. Why? Because if you change the past, no one knows how it will affect everything after that. If we were in a different platoon, if we weren't scouted, if I was never adopted, is changing the past until I get the results I want really saving Naomi? And not just Naomi. It's not right to go back and change the lives of everyone in the world just for my own selfish desires. Yeah, I guess it's not right to mess with everyone else just to fulfill your wants. It's painful, and there's a lot of suffering we have to bear. But it's a burden we must carry. Sorry, it was weird of me to bring up. That being said, I am glad I asked, because I was thinking the same thing. I'm relieved you agree. Oh. But this mindset is thanks to you. I've learned so much. The same goes for me. I think my old self would have come to a different conclusion. I mean, I don't think you would have even talked to me for this long, back when you first joined. You know that's not... Okay, perhaps you're right about that. Продолжаем. This is Mom's... There's still an entanglement? But all the time periods we traveled to... No, now's not the time to think about it. Can you keep going? I'll be okay. I'm probably just a little tired from using my brain too much. We should hurry. Это, конечно, зрелый ответ. Yes,
I think those are the only ones. Это реально зрелый ответ, но при этом тут вопрос точки зрения о том, что происходит с людьми, когда мы что-то меняем. Isn't that... The Sumeragi crest. That's it. This is the image I saw at the start. Right. Yakumo Sumeragi's crest. It seems like a time entanglement appeared then. Карен. Ну, он был похож. Всего эти. Его легко было узнать. Как? Former Major General Karen. Такими же тут силами, как и Going to be ваш. coming. We need to unravel the entanglement. Карен вернулся и убил Сумераги. В надежде, что это ему поможет. Ау. Больно вообще-то. Push through. Let's go, Kyoka. Нравится мне это. This is what I see. Фигово. Thanks, Gumi. That seems to be the spot. Отлично, контратака наконец-то прошла. Долби. Отлично. Эй, в смысле? Я уже думал, что там вот... Нажал. Это нечестно, я вставал. Надо сломать тебе твою голову. А! Спасибо, ты меня спас. Take him out quick. Let's do this. Ломай ему черепушку. Да сломайся тоже, блин. Сколько можно? Let's have some fun. Живучий, капец. That seems to be the spot. Help me, Gemma. Lend it to me. Leave the rest to me. Я не знаю, как увернуться от замедленной атаки. Это довольно проблемно. Когда ж ты сломаешься-то, а? Не, ну с помощью... Это было близко. This is what I see. Ей надо сломать голову, тогда я смогу ее добить. Но она не хочет ломаться. Thanks, Gumi. Есть. Теперь сломается. Фух, спасибо, Цугуми, ты лучше. Я не могу пробить эту голову огромным количеством телекинеза. Только за счет Цугумевского уворота с пробиванием брони. Try. А где Макарена вообще найдете? It should unravel. Мне просто интересно. Вот он прыгнул назад, убил Сумераги первого. А дальше что? Okay, that should... Куда он дальше делся? Yuito? This is bad. I don't think I can take much more either. So, did we do it? That should be all of them, right? Probably, but something doesn't feel right. Karen and Yakumo Sumeragi. What happened to them? Damn it.
I'm blacking. Yuito, Kasane! Mom? Ну, вытаскивайте нас. Mother. Спасибо. Вовремя. Where am I? Oh, good, you're awake. It seems like we made it back. What's going on? The Kunad Gate. Why hasn't it disappeared? Well, Good job, you two. It's all okay now. What? But Mother, we unraveled the entanglements. So why? Leave the rest to me. what? Thank you for growing up so strong. You've made a lot of wonderful friends. Тебе надо возвращаться назад. Those connections are much more valuable than any red string. Treasure them for the rest of your life. Mother? Она им рассказала. Давай, давай. Mom. You can't go back to the past. If you go back, Toketsu will... It has to be done. Forgive me. The longer I remain here, the more painful it will be. No, hold on! There's still so much that I need to say! Mother! Нам за тобой закрывать нужно будет? Или ты сама? Или оно не Yuito. появится? Kasane, live on. Knowing you're happy is all that I could ask for. Смотрите-ка, ящиков нет. Это же вот тот, центральная часть. So today is the day. А кто вырубил солдат Тагицу? Иные? I may give you my brain, but you can't have my memories of the future. Kaito. Yuito. Эй, Акасан. Конечно, понимаешь, что они твои настоящие дети. Акасан все-таки создана, но... Я на секунду испугался. Джо? Это тот, кого ты нашла? Твой муж? The body has been confirmed as the target, Wakana. Current theory for cause of death is cerebral overload due to a malfunction in the personality rehabilitation device. We believe an irreversible memory wipe was conducted. There is significant damage to the memory regions in her brain. Following protocol and retrieving her brain. То есть она вернулась к Тагецу и сделала себе трепанацию. Грызила мозг, потеряла память. I see. There was an entanglement from when Mom time traveled. Mother. She explained it to us earlier when the two of you were gone. The Kunad Gate wouldn't disappear as long as she was still present in this time. We have a message she left for the two of you.
Let me send it to you now. Простите, что приходится прощаться вот так. Я должна была рассказать о своих планах. Прошу прощения. Но побоялась, что не смогу сдержать эмоции. Поэтому я кратко повторю то, что уже рассказала вашим друзьям. Я возвращаюсь в свое время. Нет, можно сказать, я уже вернулась. И для этого есть 3 причины. Первая, чтобы сохранить историю, в которой Вакана Сумираги умерла в 2009 году. Вторая, чтобы убедиться, что история придет к тому, что я получу данные красных нитек от Тагетсу. Тагетсу отправил мне данные именно потому, что они знали, что они спасли мой мозг и подключили его к Бэйбу. Значит, мой мозг должен попасть в руки Тагетсу в 2009. Третье, чтобы уничтожить созданный мной узел. Если через Кунадские врата пройдет еще кто-то со способностью красных нитей, переместившись из другого времени, это создаст узел. Пока я буду пытаться пройти через терминал времени, узел нельзя уничтожить. Но моя смерть лишит меня способности и устранит причину, а значит разрушит узел. То есть не надо ничего подчищать, оно само. Может, тогда надо было просто сделать коллективный суицид, и все бы наладилось? Да. Ладно, мы это уже проходили. Еще с Юита в самом начале. Так что придется мне вернуться в свое время. Я планировал это с того момента, как получил данные о красных нитях. Это уничтожит Кунадские врата. То, что произойдет с миром в дальнейшем, будет зависеть уже от вас, живущих в 2020. Пожалуйста, не забывайте своих друзей и старайтесь для лучшего будущего. По скриптум. Я знаю, что наверняка причинила боль вам обоим, но я рада, что смогла увидеть своих дорогих детей, которые стали взрослыми и сильными. Спасибо вам за то, что родились, и за то, что выжили, за то, что сделали меня счастливой. Я буду молиться о том, чтобы вас ждало не менее счастья, чем то, которое вы принесли мне. Юита, Касана, я всегда буду любить вас. Вакана Сумираги. Ну, это надо было сделать. Это было понятно с самого начала. Apparently, the entanglement will unravel when Wakana returns to the past and dies like she did in history. Но врата все еще на месте. По идее, уже все свершилось. Я, правда, не знаю, как работает, по вашему мнению, этот терминал времени. Может быть, все-таки там свое собственное время. И только сейчас там по этому времени что-то произошло, действительно. Но по нашему таймлайну все уже случилось, еще в 2009. I know she would have wanted to talk to the both of you some more, but she thought spending more time with you would only make things more painful. Hey, don't be so down. I'm not saying that because I'm worried about you. I said that because it affects platoon morale. Господи, мужик я цундер, кошмар какой. Wakana wasn't from this time period, so her situation was different than yours. That uneasy feeling we got when we unraveled the entanglement 11 years ago was because Mom's entanglement still remained. Вы поняли, что не все закончено. Раша лучше, реально. I'm sorry. I know this hits the two of you harder than anyone else, and I'm here crying. А где Кёка, кстати? Вон Кёка. Ладно. Wakana knew from the start that she was causing an entanglement. She held back her feelings so she could part with you with no regrets. She's a great person. That's strange. Wakana has returned, so how come it didn't disappear? Have all the entanglements truly been unraveled? All the entanglements we felt, we unraveled. The ones 11 years ago, 50 years in the future, and the one during Yakumo Sumeragi's time period. What? What does Yakumo Sumeragi's time period have to do with anything? I think one formed when we witnessed Yakumo's assassination. What are you talking about? Yakumo was severely injured in an accident, but he wasn't assassinated.
We don't really understand it either, but we saw Yakumo Sumeragi being killed by Karen. Ой, тормоза, ребята, ой, тормоза. We were busy dealing with the entanglement, but yeah, there's no doubt in my mind that that was former Major General Karen. He copied Kasane's power. Yuito, if he also copied your power. But he didn't copy my... He could have time traveled by resonating Kasane's power with mine. So it hasn't disappeared because of the entanglement Karen created when he traveled back to Yakumo's time period? Или он все еще где-то там шатается, не в своем временном промежутке. Find an entanglement. How do you expect to unravel something you can't find? Karen can unravel his own entanglement. Yes, exactly. The only thing we can do is take Karen to the Chronos terminal and have him unravel the entanglement himself. Wataru, can you check Karen's location? I figured you'd ask, so I've been working on it. But I've got nothing. I can't find him at all. It's like he's disappeared. Supposing that he's traveled to Yakumo's time period, that would mean he's in the past. That's where you're going to find him. Угу. Так он может вернуться как бы в любой момент, буквально. We're sure. We could see their faces clearly. Actually, we only saw Karen's face. But that was Yakumo. I mean, he had the same mask on as all the depictions of him. Yes, that's it, the mask. That explains everything. Kaguro, explain. Whoa, Sugumi, calm down. So, you know how Yakumo started wearing the mask because of the injuries he sustained? Rumor was, sometime after the accident, he suddenly stopped appearing in front of people and his whole personality just changed. Подменили. Ну, в смысле, он уже умер, а за место него кто-то другой маску нацепил. The real Yakumo was assassinated by Karen from the future, and Karen took his place by putting on the mask? It doesn't matter. Either way, we still need to travel back to 2,000 years ago to check. Actually, no. We might not have to travel at all. You all saw my brother's video, right? Don't you remember what he said? Yakumo Sumeragi is alive! What are you... He is asleep, deep beneath Suo. Even now, he's waiting for his revenge. То есть он вернулся в прошлое, занял место Якумо, сделал что-то и лег его на биос. Just like Kaguro. Понятно. If Yakumo is in cold sleep under Suo, then we can find out the truth by meeting him directly. If former Major General Karen replaced him, then he'll be the one down there in cold sleep. I'm not entirely certain as to why he did what he did. But we can talk to him and have him help us unravel the entanglement. Do we know where he's sleeping, though? I mean, Arahabaki is the only area I can think of that's under Suo. I mean, Sumeragi Tomb is the first place I thought of where Yakumo would be. Do you think he would really be in such a heavily trafficked place, though? How about it, Yuito? It's your family's tomb. Yeah, that makes sense. But I've never even been inside the building before. The head of the family is responsible for watching over Sumeragi Tomb. I might be able to find something out if I talk to my brother. The chief. Do you think he'll listen to us? Actually, I've been trying to reach my brother's terminal, but I'm not getting through. There's a chance he might have blocked me. Wataru, can you ask Major General Fubuki to talk to my brother? I doubt he'd refuse a call from a Major General. Okay, leave it to me. I just don't know how soon I'll get a response. Wanna stop by our hideout then? I'm sure Yuito and Kasane could use the rest. Good idea. It would be smart to rest while we can. Только не говорите, что мне сейчас опять придется со всеми дружить. Дружить тяжело, хорошим другом быть сложно. Главное, затраты по времени. I messaged Major General Fubuki. He said it might take some time to get in touch with the chief. Thanks, Wataru.
I also asked about Major General Karen, but apparently Major General Fubuki doesn't know anything either. I see. Then I guess he really is in the past. We don't have any other leads at the moment, so let's hope he's in Sumeragi Tomb. Вопрос, почему он не вернулся назад? Не смог, произошли какие-то проблемы. Он не может управлять силой без Юита? А Юита в другом времени, как вариант. Не знаю. Но имеем, что имеем. И да. Раз, два. Кто еще? 3, 4. Господи ты, боже мой. Ах. Похоже, дальше мы сегодня никуда не пойдем. Ну, я так понимаю... улучшение венца танцора. Кстати говоря, это похоже по максимальные по умолчанию улучшения. Остальное это только дополнение. Дает доступ к дополнения. Интересно, интересно. Так, что тебе не хватает? Подавление иного цепелина. Интересно. Ну ты давай. Угу. Да, и у тебя король лев плюс тоже требует запись использования оружия. Не знаю, что это. Не знаю. Так, куда я вообще собрался? У нас же еще подарки. Подарки есть новые? Есть. Началось, блин. Карты новые химуки. 2 штуки. Гербарий в рамке. Вечно зеленые лиственные растения. Стоп, я тебе не отдал простую свечу, да? Ладно, надо будет отдать. Так, сладости для чайников. Судя по всему, это какое-то руководство. Анализ двойного подарка. А вот этого у нас нет. Блин. Печально. Ну, ладно. Сейчас я точно за этим анализом не пойду. Сами понимаете. Сборник лучших песен. Коллекционер какой-то пролетел в качестве ачивки. Но, по-моему, наверное, все. Да? Нет? А? Да. Ладно. Так. Давайте разбираться. Новые задания в симуляторе. Понял. Слушай, Касана, наша мама, она нас любила. Да. Уже само знание о том, что мама действительно меня любила, делает меня сильнее. Наверное, это потому, что наша мама была очень сильной. Сильной и настолько доброй, насколько это вообще возможно. Да, она была уверенной в своих силах, волевой и очень доброй. Я горжусь тем, что она была моей мамой. Да, но, если честно, мне хотелось бы поговорить с ней чуточку больше. Но если бы она услышала от меня такое, то, наверное, сказала бы мне собраться и вспомнить о важном. Я понимаю, что ты чувствуешь, мне тоже хочется очень много ей рассказать, но я знаю, что мы должны двигаться дальше, навеки сохранив в наших сердцах память о том, что она желала нам счастливого будущего. Ладно, давайте. У нас есть еще история связи отряда. Kasane, the Togetsu agents contacted me. I was instructed to go to these coordinates located on Hieno Mountain. Все еще хочешь играть в двойного агента? Will you come with me? Yes, of course. But there will be 2 of us, so wouldn't it be easier to just round them up and capture them? It depends on what they do. First, let's go where they asked me to and wait for them to show themselves. Okay, let's head to Hieno Mountain. Я, кстати, смотрю, у нее карты лежат. Это не карты Тара. Это реально обычные карты. Игральные. Let's keep going. Do you still have doubts about your existence? Not as much thanks to you. However, we should focus on the task at hand. Как скажете.
Ай, боюсь, что эта серия закончится сегодня, даже не выполнив все истории персонажей. Ну не сюда, но дальше. Вот. Естественно, нам будут мешать. Я тоже атакую электричеством, не мол... Молчи. Все в порядке. Когда я выхожу из этого состояния, я не могу ничего сделать и получаю урон. Это обидно. Мне как раз вот эту секунду пролетает, и на этом все. Вариантов у меня нет. Продолжаем жарить дождевых ламий. И музыка такая очень и очень расслабляющая. Вообще не боевая. Нечем кидаться. Надо отсюда отойти. Пошли за мной. Ой. Отлично. Вы мне поможете, ребят? Вы ведь не поможете? Молодцы. Давайте, ребятки. Йока, ты чё? Чё с тобой? Да, ханабовский удар очень неплох. Мне нравится. Так, теперь мне надо сделать вот так. Отлично. Мне нечем кидаться, вот в чем проблема. Отлично. Сейчас добьем. Фух. Отдельно надо было, наверное, сюда подойти и пользовать вот эти вот скульптурки, но как-то не получилось. Сугуми, конечно, очень полезно для вот таких толстых противников, которым надо пробить уязвимую точку. Ну, в смысле, неуязвимую точку, сделать ее уязвимой. Я, судя по всему, уровень получила за этот бой. На всякий случай. Если там сейчас будет драка какая-нибудь, можно помирить случайно. Угу. Надо, кстати, будет проверить. Возможно, как раз сейчас появились задания новые. Я вообще не знаю, сколько нам осталось. По идее, как бы, получается все. Осталось разобраться с Кареном и ГГ. Так что мы должны быть довольно близки к концу. Так, блин, почему я всегда одну объезжаю? Случается.
Ты ж будешь не мешать, я знаю. Да, на второго уровня. Ускорение мозга. Неудачненько. Не знаю, если сейчас будет драка, может быть как раз хорошо, что оно активно, но лучше было бы активировать как раз во время драки. А, нет. You need to break its outer shell. Kasane, use your psychokinesis and hit it with something heavy. With that oil, it'll be hard to Что бы я без тебя делал, блин? Без твоих подсказок. Useless. What they need are my memories. Their plan was to kill me and take my brain. Well, I'm not going to let that happen. Не попал. Я не знаю, по-моему, ловушка довольно слабенькая для того, чтобы оправдать возможность прибить Кёку 1 на 1. Kyoka's duplication should be useful. The attack at the enemy's outer shell. You might be able to break it. Нормально. Вы там подрались, что ли? Такое ощущение, что один шабаш как-то прибил второго шабаша. А не в того, блин. Промазали. Так, куда? Была уязвимая точка. А вот это тебя должно пробить. И это раз. Нет, цигуновская белка классная. Сильно облегчает некоторых противников. That seems to be the last of them. No, not yet. I know you're there. Come out. I wouldn't have called out if we weren't ready for you. Now, it's time to talk. It looks like you're the only one here. Her face is identical to yours. I suspected it. You're also one of the design children. Just so you know, restoring Babe's data is impossible, even with Dr. Pope's knowledge of neuroscience. I'm sorry you wasted your time. Impudent fool. What do you mean? Feigned confidence is not advised in this situation. We do not need the knowledge or the technology. We need your brain. The only brain that holds Dr. Pope's memories. You were going to use my brain to build a new Babe. Huh? Babe prepared contingency plans for all scenarios. The current situation is just one of those. If the mainframe goes down, we use a spare. Togetsu merely needs to carry out the plan faithfully. I feel sorry for you. There isn't anyone to give you orders anymore. Yet you still obey. You have nowhere else to go. You don't know any other way to live. You can only carry out your orders. You should be feeling sorry for yourself. What did you say? As long as I am serving a higher purpose, I can live happily, without worry or hesitation. What about you? You lost your purpose and your value, doomed to live a scared and anxious life. You were listening in on us? I do not have to. I know how you feel. You are the same as I am, a worthless being. Only Togetsu can give us value.
Фанатик. Watch out! What? Don't compare yourself to Kyoka. You're nothing more than a mere puppet. And yes, I do my fair share of worrying, but that's a far better way to live. It's better than being used on my life like you. Life is worth more when you make your own decisions. Kasane. It does not matter what you say. Your true nature does not change. You should be well aware of this. Yes, I know. I'm sure I'll be living scared the rest of my life, but that's fine. Kasane helped me realize that this fear is proof that I freed myself from my puppet strings. I control myself now. Whether I have Dr. Pope's memories or not, I'm still me. The moment I freely chose my own future, I became the individual Kyoka. Встает вопрос, зачем Такетсу вообще именно такого ценного сотрудника отправила? We should let the government take care of the Togetsu remnants. Now, that's that. How are you feeling? I'm still uneasy. But it's not bad now that I know it's a part of me. Do you remember that fortune teller? I remember waiting in the long line. I think the reason why fortune reading is so popular is because everyone is afraid of the future. You think so? Yes. Everyone takes each step forward carrying that worry with them. I'd love to have my future read. Let's make sure we actually go next time. In other words, we have to wait in that long line again. I'm glad she feels better. Это реально, зачем они ее отправили? То есть, как бы, может быть, она больше личности, поэтому ей было бы легче добиться нужной позиции в правительстве Новой Химуки, я не знаю, но странно это, реально. Если она такой ценный человек, у которого буквально мозг, прям сам мозг ценность, то зачем его отправлять на оперативные миссии с заданием, с оперативником в поле с заданием? Помнишь, я рассказывал тебе, как впервые пришла в Суо из Тагетсу, как я завидовал тамошним людям, кое о чем не молчала. Я больше никому ни в чем не завидую. Просто потому, что нравлюсь себе такой, какая есть. И этого помогла мне добиться ты, Касана. Ты и все остальные. О, это хорошо. Интересно, не завидует ли тебе сейчас та модификантка, которую мы взяли в плен в Тагетсу? Не знаю, что с ней будет дальше, но я надеюсь, что однажды она найдет себя заново. Так же, как это сделала и я. Так, мадама, давай-ка мы тебе еще подарки раздадим. Может быть, тебе это... у нас нет для тебя подарков. Я надеялся, что 6-й уровень получим. Отношений. Теоретически. Вот есть то, что я могу подарить прямо сейчас. Симулятор. А данные исследовательского центра довольно легко достать. Давайте вот это попробуем. Ну-ка. Я не знаю, поможет ли это. Возможно, нет. Но хотя бы попытка, не пытка, собственно. Просто ваза. Небольшая. Oh, this is wonderful. Ну и понравилось. И это главное. Я раньше уже собирал полевые цветы, но вот хорошей цветочной вазы у меня не было. А вот это просто замечательная Касана. Подойдет к любым цветам, надо что-нибудь туда поставить. Поставь туда нашу дружбу. Молодец. No matter where you are, no matter how far away, I hope you can be happy. Oh, thank you. No, thank you. If it wasn't for you, I never would have felt this way. 6-й уровень. Улучшенное клонирование создает еще одну копию телекинетического объекта. То есть теперь
сколько летает? Раз, два, три... 3 или 4? Не знаю. Но спасибо. Резная фигурка, посвященная Кюке. Ну да, вон вторая появилась. I feel like I know everything about you. That makes me so happy. You really care about me. Thank you. That makes me happy too. Бабочка на чем-то странном. Ну ладно. Так, хорошо. Давай с тобой еще разберемся. Колись. You're lazy as always. You never change. Thank you for the compliment. And you're as stuffy and by the book as ever. I'll take that as a compliment, thank you very much. So how have things been with Major General Fubuki lately? Good? Why are you bringing him up? You rescued him when he was missing. You used your power at full speed to go look for him, remember? Oh, right. A lot's happened since then, and I can't be bothered remembering such trivial matters. If you must know, I think he's still alive. That's good. Just like always. She'll never change, will she? How's Arashi doing, Kasane? Does she seem strange to you? No. Did something happen? I suddenly got a message from her saying, "Good morning." This has never happened before. I thought it could be code for something, so I wondered if there was a problem. No, there haven't been any problems. She's just lazing around on the sofa like her usual self. Skipping out on work again. Okay, that's a relief. Sorry. Just let me know if anything happens. He's such a worrywart. But I guess I can check for him. Arashi, you got a second? I was thinking about grabbing something to eat in town. In town? Ugh. I guess it's not so bad going outside once in a while. So, where are we going? You are acting strange. Она решила куда-то пойти, да? Fubuki said what? How rude. You should be mad at him for making you spy on me. That's a little much. If you have a problem with him, you should message him again. What changed? I mean, you messaged your brother and even accepted an invitation to eat out. I told you that I hate waste, but it's not necessarily bad. I thought I could fine-tune my lifestyle a little. Consider it a personal upgrade. Your hair clip, Naomi's cooking, and his letters. I used to just write them off as a waste, but I started thinking that there could be some things that weren't so bad. Arashi 1.0 had a lot of flaws. Arashi 2.0 has been operating for a long time, but I see some areas that can be improved. In other words, Arashi 2.1 is currently in open beta. That's a weird analogy. Well, Arashi 2.1 doesn't seem so bad. I'd give it a playtest. Thank you for the feedback. I'll keep that in mind. Well, we finished eating, and I'm feeling plenty energetic. I'm off to sleep then. The fact that you didn't say you were going to work means that the update is pretty minor. If you change too much, you're bound to create errors. You have to stick to small changes. Is that letter... I knew it. I thought she threw it out. It's her first sentimental item. Arashi 2.1 is proving to be quite the major upgrade. You've helped me out so much, Kasane. Which reminds me, I did say I'd pay you back. I wasn't expecting you to actually do anything, so it's fine. Just let me pay you back. Kasane, thank you for everything. Saying thank you was paying me back? That's just like you. Right? I really put my all into that one, so I'm good for the next 100 years. I'm looking forward to your help again. Звучало так, как будто ты собираешься попрощаться на всю жизнь. Под активный СЭС немного устанавливает шкалу сверхскорости при каждом попадании в цель последовательной телепатической атакой. Ага, возможность продлевать ускорение. Отлично, это очень полезно.
Шестой уровень мне нравится. Stand up to us when we work together. It's so much easier. That goes for the both of us. I'm not scared of anything either, as long as I have you with me. Что-то как-то эта резная фигурка не сильно отличается от Кёкеры. Ну ладно. И это прям хорошо. И это прям великолепно. Так, теперь ничего. Давайте хорошо. Что там писал? Я стараюсь забывать ненужные воспоминания, но, наверное, в последнее обновление России вкралась ошибка, потому что я помню то, что мне не хочется помнить. Это память о моем брате, когда он был совсем маленьким. Помню, мне казалось странным, что все взрослые сюсюкаются над этим маленьким существом. Так-то маленькое существо было младенцем. Он был милый? Не знаю, я тогда была совсем маленькой, так что не очень-то помню. Наверное, я просто подумала, что мне купили новую игрушку. Новая игрушка — это ведь лучший подарок для ребенка, разве нет? Так что я, наверное, была не против. Прости, это прозвучало странно. Сойдет. Так, теперь с тобой давай. Kasane, I want to discuss the matter I mentioned before. Are you free right now? Yes, I'm free. Why don't we go to a cafe in Suo? A cafe? Okay. Драки с монстрами, походы в кафешки. Драки с монстрами, походы в кафешки. So, what did you want to talk about? Вся наша жизнь. It's hard for me to bring up. I have an extremely embarrassing favor to ask. Okay, I understand this is uncomfortable for you. We can talk about it some other time if you'd like. No. I'll find the courage. I want to change. I've thought for a while how I want to be friends with everyone, so I need to get better at talking. I was hoping you would let me practice my conversation skills with you. Practice conversation? I can't imagine I'd be the best person for that. I want it to be you. You're easy to talk to. Well, if I'm the one you want, then I've got no problem with that. Oh, good. What do you want to talk about, though? Anything specific? What? I'll pick a topic. So, how have you been lately? Lately? I haven't really had any issues. I see. It's good, not having any issues. Yes. Well, do you have a favorite food? Or maybe food you hate? Not really. I see. You're not picky. That's good. Uh-huh. Then... Oh, what do you think about the latest trends in fashion? Ты это откуда Not вычитала? sure. Fashion's never been my thing. I see. Mine either. What else? What can we talk about? I have to keep the conversation going. Sugumi, calm down and take a deep breath. I'm sorry. I'm no good at this. It's just a thought, but it might be better to talk like you normally do. What? But... There's no need to force a topic, and you'll have an easier time talking about your own interests, like plants. Yes, but that won't be much practice. I need to be able to talk about more things, or else nobody will have fun talking with me. I have to talk about things everyone else will enjoy if I want to be friendly. Does that everyone include me? What? Why? Because I've enjoyed all our conversations. Really? Really. I don't know about everyone else, but I want to hear more about what you have to say. But I always thought you were just politely humoring me when I talked. Поэтому я к тебе I feel обратилась. bad because I'm Ну-ну. such a slow talker, and I'm always being such a bother. I'm not an especially patient person. If I thought you were a bother, I'd just pick up and leave. You know a lot of things that I and many people don't. And you're always so considerate to those around you, putting them before yourself. Your kindness in some way reminds me of Naomi. Whether you believe it or not,
I like the time we spent together. Kasane. Tsugumi? Are you okay? Your face is flushed. I'm fine. It's just that I never thought you'd say something like that about me. I thought I had to change. That I needed to be different because I'm no good like this. But if there are people like you who think I'm fun the way I am, I might not be as bad as I thought. I'm sure I'm not the only one. Kagero, Yuito, and everyone else at the hideout probably feel the same way. We like you the way you are. You think so? I certainly hope that's the case. Well, I'll go on ahead. I'll see you back at the hideout. I'm really glad I met you. So, would you mind if I asked you one more favor? That depends on what it is. Go ahead. Could I be your friend? If you're not opposed to the idea. That's fine. I'm not opposed at all. But what does being a friend mean? What do I need to do? What? I'm not really sure now that you've asked. Like, talk together, have tea together, talk about our troubles. Haven't we been doing all of that already? Right. Doesn't that mean we've been friends for a while now? Yes, I guess it does. So I suppose we continue doing what we've been doing? Okay. Call me anytime. Без комментариев. I think you'd be good at growing plants. You think so? You learn fast, and you're observant. If there's a flower you like, or a plant you want to grow, tell me. I'll look for it. 5-й уровень. Увеличивает время действия. Are you and I pretty close? Is that surprising? Maybe this is what it means to get along well. Мы ведь с тобой подруги, Касана, так что, наверное, можно время от времени обмениваться сообщениями просто так, даже если нам ничего не нужно. Говорить о погоде или что мои цветы красиво распустились. Никогда раньше не отправлял таких сообщений, но я не против. Извини, если мой ответ тебе не понравится. Все в порядке, не волнуйся насчет своих ответов. Мне очень нравится так с тобой болтать, это весело. Спасибо, Касан. Где вы идете? Как вы тут живете? Держи вечно зеленые растения. Really? I'm so happy. Чего у тебя кактус стоит ровно по центру коврика? Это неудобно. Ого, такое ухоженное. Даже не верится, что оно выросло в горшке, а не в саду. Это правда мне? Тебе тоже нравится растение, Касан? Я так счастлив. Хагера, а ну ушел. Что ты там... Что ты делаешь? Что происходит? Ладно, надо это быстро прекратить. Так, что у нас там еще для тебя есть? Гербарий в рамке. Окей. И это все. Сушеные цветы останутся со мной очень надолго. Как-то это не помогло. Процесс продолжился. Но, не знаю, может быть, я, конечно, могу что-нибудь еще подарить. Но уникальных, по-моему, для нее больше нет. 6-го уровня не хватило. До 6-го уровня не хватило. Возможно, реально подарить парочку и все будет нормально. Но у них тут своя атмосфера, я смотрю. Ладно, давайте на сегодня на этом остановимся. У нас еще куча народу, с кем надо будет пообщаться. Вообще, как у нас там ситуация-то? Если так посмотреть. 6-й, 6-й, 6-й. 3 шестых. Думаю, что ты станешь 6-м.
Кагера доберется до 5-го, до 6-го не думаю. На Лука, наверное, тоже до 5-го доберется. Гема, наверное, будет 6-м. Ну и Юита, скорее всего, тоже будет 6-м. То есть останется 3 человека, которым надо будет как-то до 6-го добивать. Вопрос, они по сюжету должны продвинуться дальше, или мне реально нужно просто достаточно подарить, чтобы они мне сказали, как они меня любят? Интересно, может, это удобно? Не знаю. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что увижу в следующих сериях. Всем удачи, всем пока.